नमस्कार। आज हम भारत के 79वें स्वतंत्रता दिवस यानी 15 अगस्त 2025 पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे। हाँ बिल्कुल। हमारे पास कई तरह के स्रोत हैं, रिपोर्ट्स हैं, कुछ लेख हैं, ऐतिहासिक दस्तावेज भी। मकसद ये है कि इस दिन के अलग अलग मायने समझें, इतिहास से लेकर आज तक और भविष्य का विजन भी। और वो नेहरू वाली बात भी दिलचस्प है ना? हाँ, क्या उनके पहले भाषण का टाइटल सच में ट्रिस्ट विद डेस्टिनी था? इस पर भी एक नजर डालेंगे। ये जयराम रमेश ने सवाल उठाया था नेहरू की अपने हैंडराइटिंग वाली कॉपी के हवाले से। खैर 15 अगस्त को एक दिन की बात तो है नहीं। सही बात है। ये तो लगभग 200 साल का संघर्ष है। मतलब 1613 में ईस्ट इंडिया कंपनी आई, फिर 1757 प्लासी और फिर 1857 से 1947 तक की पूरी लड़ाई। हाँ, और इस लंबे सफर में गांधी जी का रास्ता कितना अहम था। सत्याग्रह, अहिंसा। हाँ, और उनके वो 3 मुद्दे, हिंदू मुस्लिम एकता, छुआछूत खत्म करना और महिलाओं का उत्थान। बिल्कुल। फिर नेहरू, पटेल, बोस, भगत सिंह, कितने ही नाम है, अनगिनत। लेकिन आजादी के साथ वो बंटवारे का दर्द भी आया। वो 2 राष्ट्र सिद्धांत और उसके नतीजे भयावह थे। करीब 1.5 करोड़ लोग बेघर हुए, लाखों जाने गईं। उसका असर तो आज तक है। हाँ, और उसी दौर में रियासतों को एक करना सरदार पटेल का वो काम बहुत बड़ा काम था। और कश्मीर जैसे मुद्दे भी तभी उभरे। चुनौतियां शुरू से ही थी। विभाजन की याद में ही तो अब 14 अगस्त को विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस भी मनाया जाता है। हाँ। अच्छा, अब 2025 के समारोहों पर आते हैं। लाल किले वाली परंपरा, प्रधानमंत्री झंडा फहराते हैं। हाँ, ये आजादी मिलने का प्रतीक है। गणतंत्र दिवस से अलग जब राष्ट्रपति ध्वजारोहण करते हैं ना, एक स्थापित राष्ट्र के प्रमुख के तौर पर। सही। और ये जश्न सिर्फ दिल्ली का नहीं होता। बिल्कुल नहीं। गुजरात में गरबा, तमिलनाडु में कोलम और पतंगबाजी। पतंगबाजी का कनेक्शन तो पुराना है। हाँ, कहते हैं 1927 में साइमन कमीशन के विरोध से जुड़ा है। गो बैक साइमन लिखी पतंगे उड़ी थी। अच्छा। विदेशों में भी उत्सव होते हैं, पर कभी कभी थोड़ी गड़बड़ भी सुनने में आती है, जैसे मेलबर्न में वाणिज्य दूतावास वाली घटना। खैर, प्रधानमंत्री मोदी के भाषण पर आते हैं। ये उनका 12वां भाषण था लाल किले से। नए भारत का विजन। आर्थिक मोर्चे पर क्या खास था? अर्थव्यवस्था पर जोर समृद्ध भारत पर था। सबसे बड़ी घोषणा थी वो 1 लाख करोड़ रुपए वाली पीएम विकसित भारत रोजगार योजना। हाँ, जिसमें 3.5 करोड़ नौकरियां और 15,000 की मदद की बात थी। बिल्कुल, पहली नौकरी पाने वालों के लिए। फिर जीएसटी में अगली पीढ़ी के सुधार का जिक्र था और आत्मनिर्भर भारत को आगे बढ़ाने की बात। दाम कम दम ज्यादा वाला नारा। हाँ वही, और भारत में ही जेट इंजन बनाने जैसा बड़ा लक्ष्य भी। सुरक्षा और विदेश नीति पर भी कुछ कड़े संदेश थे शायद। हाँ, काफी। पहलगाम हमले के जवाब में ऑपरेशन सिंदूर को आतंकवाद से निपटने का नया नॉर्मल कहा गया। अच्छा। और ये भी कि परमाणु ब्लैकमेल बर्दाश्त नहीं करेंगे। सिंधु जल संधि पर भी रुख सख्त था। खून और पानी साथ नहीं बह सकते। तकनीकी तरफ भी बड़े प्लान्स लग रहे हैं। हाँ, गगनयान मिशन है। फिर 2047 तक भारत का अपना स्पेस स्टेशन बनाने का सपना और न्यूक्लियर एनर्जी कैपेसिटी 10 गुना बढ़ाने का इरादा। और वैचारिक स्तर पर आरएसएस का जिक्र। हाँ, आरएसएस की 100वीं वर्षगांठ पर उसे दुनिया की सबसे बड़ी एनजीओ कहा। इमरजेंसी की 50वीं बरसी याद दिलाई और वो घुसपैठ से डेमोग्राफी बदलने की साजिश वाली चेतावनी भी थी। तो इन सब बातों का मतलब अगर आज भारत को देखें तो कैसी तस्वीर उभरती है? एक तरफ तो हम चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। हाँ, जीडीपी ग्रोथ भी अच्छी है। करीब 6.3 से 6.8% का अनुमान है 2025-26 के लिए। एफडीआई भी खूब आ रहा है और यूपीआई तो है ही कमाल। 170 अरब लेन देन 2024 में। जबरदस्त। रक्षा में भी आत्मनिर्भर भारत दिख रहा है। देश में प्रोडक्शन बढ़ा है, एक्सपोर्ट भी रिकॉर्ड लेवल पर है। 23,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का एक्सपोर्ट 2024-25 में। सामाजिक मोर्चे पे भी मतलब सरकारी खर्च बढ़ा है। अत्यधिक गरीबी बहुत कम हुई है, 2.3% बताई जा रही है 2022-23 में। और आय असमानता वाले गिनी इंडेक्स में भी मामूली सुधार दिखा है। हाँ, 2022 में 25.5 था, लेकिन चुनौतियां भी उतनी ही बड़ी हैं। जैसे आर्थिक असमानता। टॉप 10% के पास देश की 57% आय है। ये बहुत ज्यादा है। और सेहत, अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड्स, मानसिक स्वास्थ्य, ये सब चिंताएं बढ़ रही हैं। बिल्कुल। बेरोजगारी, महंगाई, ये मुद्दे तो हैं ही। और फिर कुछ कानूनों को लेकर जैसे यूएपीए या सीएए, लोकतांत्रिक मूल्यों पर दबाव की बहस भी चलती रहती है। विदेश नीति में वो मल्टी अलाइनमेंट वाली बात चल रही है। हाँ, मतलब अमेरिका, रूस सबसे बनाकर चलना, ग्लोबल साउथ की आवाज बनना और इंडो पैसिफिक में समुद्री सुरक्षा पर फोकस। तो कुल मिलाकर ये 79वां स्वतंत्रता दिवस सिर्फ एक छुट्टी नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये देश की पूरी यात्रा का, उसकी सफलताओं, उसकी मुश्किलों और उसके आगे के सपनों का एक आईना है। इतिहास के सबक और भविष्य की उम्मीदें सब एक साथ। निश्चित रूप से एक मौका रुककर सोचने का और आगे का रास्ता देखने का। और जाते जाते एक सवाल, जैसे जैसे भारत आत्मनिर्भर बन रहा है, दुनिया में बड़ी भूमिका निभाना चाह रहा है, तो ये जो आर्थिक तरक्की के लक्ष्य हैं और देश के अंदर सामाजिक बराबरी और लोकतंत्र के सिद्धांत हैं, इनके बीच संतुलन साधना कितना जरूरी होगा और कितना मुश्किल? ये शायद सबसे बड़ा सवाल है। क्या समृद्ध भारत का सपना सच में सबके लिए बराबर मौके ला पाएगा? सोचने वाली बात। Hello, can you feel that magic in the air? A whisper from the past, a promise for the future. What if I told you that on a very special night, the stars leaned down to witness the birth of a dream we now call India?
This isn't just any story, it's the story of a day when the heart of every Indian beats as one. This is the story of Friday, August 15th, 2025, as India celebrates its 79th Independence Day, a day that marks our freedom from nearly 200 years of British rule. Picture the night of August 14th, 1947, a silence filled with hope and fear, millions of hearts praying for a new dawn. Leaders like Mahatma Gandhi, with his power of peace, and countless brave souls like Bhagat Singh and Subhash Chandra Bose, who sacrificed everything for this one moment. When the clock struck midnight, a nation was born. And as our first Prime Minister, Jawaharlal Nehru, raised the tricolour at the Red Fort, it wasn't just a flag rising. It was the spirit of 1.4 billion people soaring high. Today, 78 years later, that spirit is stronger than ever. We see it in our scientists reaching for the stars with missions like Gaganyaan, in our athletes winning medals for the country, and in every child who dares to dream big. This freedom is a gift, bought with courage and sacrifice. It's now our turn to protect it, to cherish it, and to build an even brighter future. This freedom is our pride, our strength, our identity. It's the story of every Indian who believes in the magic of our nation. So this Independence Day, let's do more than just wave a flag. Let's promise to be the best versions of ourselves for our country. If this story touched your heart, share it with every Indian you know. Like, subscribe, and in the comments below, proudly type Jai Hind. Remember, this freedom is a flame. It was lit by heroes, and now it's in our hands to keep it burning bright for generations to come. Until next time, keep the spirit of India alive in your hearts. Jai Hind. ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਅੱਜ 15 ਅਗਸਤ 2025 ਭਾਰਤ ਦਾ 79ਵਾਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿਵਸ। ਹਾਂਜੀ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਵਰਾਗੰਢ। ਬਿਲਕੁਲ, ਤੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਨਾ ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਪੋਰਟਾਂ, ਕੁਝ ਖਬਰਾਂ ਤੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹੋਏ 1947 ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੇ ਸਫ਼ਰ ਤੇ ਇੱਕ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰਾਂਗੇ। ਹਾਂ, ਤੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਨਵੇਂ ਭਾਰਤ ਦਾ ਜੋ ਸੰਕਲਪ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਲਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ 'ਚ ਨਹਿਰੂ ਜੀ ਦੇ ਟਰਸਟ ਵਿਦ ਡੈਸਟੀਨੀ ਭਾਸ਼ਣ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਹਾਂ, ਉਹ ਮਸ਼ਹੂਰ ਲਾਈਨਾਂ, ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਦੁਰਭਾਗ ਦੇ ਇੱਕ ਯੁੱਗ ਦਾ ਅੰਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਭਾਰਤ ਫਿਰ ਤੋਂ ਖੁਦ ਨੂੰ ਖੋਜ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ, ਤਾਂ ਆਓ ਇਸ ਖੋਜ ਯਾਤਰਾ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਫਰੋਲੀਏ। ਦੇਖੋ, ਇਹ ਖੋਜ ਸੌਖੀ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਲਗਭਗ 200 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਰਾਜ। ਹਾਂ, ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੁਰੂ ਤਾਂ ਵਪਾਰ ਤੋਂ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਈਸਟ ਇੰਡੀਆ ਕੰਪਨੀ। ਹਾਂਜੀ, ਪਰ 1757 ਦੀ ਪਲਾਸੀ ਦੀ ਲੜਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਉਹ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤਾਕਤ ਬਣ ਗਏ। ਬਹੁਤ ਲੰਬਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਸੀ ਇਹ। ਤੇ ਫਿਰ ਜਦੋਂ 1947 'ਚ ਆਜ਼ਾਦੀ ਮਿਲੀ ਤਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਵੰਡ ਦਾ ਦਰਦ ਵੀ ਆਇਆ। ਉਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਭਿਆਨਕ ਸੀ। 14 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਭਾਰਤ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬਣੇ। ਤੇ ਕਿੰਨੀ ਹਿੰਸਾ ਹੋਈ ਸੀ। ਅੰਕੜੇ ਤਾਂ ਹਾਂ, ਅੰਕੜੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਨੇ, ਪਰ ਮੋਟਾ-ਮੋਟਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੈ ਕਿ 1.4 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕ ਘਰੋਂ ਬੇਘਰ ਹੋਏ। ਤੇ ਮੌਤਾਂ 5 ਲੱਖ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 30 ਲੱਖ ਤੱਕ। ਹਾਂ, ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਇਹੀ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਦਮਾ ਸੀ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ 14 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਹੁਣ ਵੰਡ ਦੇ ਭਿਆਨਕ ਯਾਦਗਾਰੀ ਦਿਵਸ ਵਜੋਂ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਸਾਰੇ ਸੰਘਰਸ਼ 'ਚ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਦਾ ਸੱਤਿਆਗ੍ਰਹਿ ਹੈ, ਅਹਿੰਸਾ ਵਾਲਾ ਰਾਹ। ਹਾਂ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਤਾਕਤ ਸੀ। ਚੰਪਾਰਣ, ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ ਮਿਲ ਹੜਤਾਲ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਹਿੰਦੂ ਮੁਸਲਿਮ ਏਕਤਾ, ਛੂਤ-ਛਾਤ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਬਿਲਕੁਲ। ਚਲੋ ਹੁਣ 2025 ਤੇ ਆਨੇ ਆ। ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਦਾ ਸਮਾਰੋਹ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਰਸਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ। ਨਹੀਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ। ਕੁਝ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਕਲਾ ਦਾ ਬਾਰੀਕੀ ਨਾਲ ਕੋਰੀਓਗ੍ਰਾਫਡ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਝੰਡਾ ਲਹਿਰਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਭਾਸ਼ਣ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਇਸ ਸਾਲ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਦਾ ਇਹ ਲਗਾਤਾਰ 12ਵਾਂ ਭਾਸ਼ਣ ਸੀ। ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ। ਤੇ ਭਾਸ਼ਣ ਦਾ ਫੋਕਸ ਰਿਹਾ ਨਵਾਂ ਭਾਰਤ ਤੇ ਵਿਕਸਿਤ ਭਾਰਤ ਐਟ 2047। ਅੱਛਾ, ਤਾਂ ਇਸ ਨਵੇਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਕੀ ਹੈ 2025 ਵਿੱਚ? ਆਰਥਿਕਤਾ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੀਏ। ਹਾਂ, ਸਮਰਿੱਧ ਭਾਰਤ। ਦੇਖੋ, ਇੱਕ ਤਾਂ PM ਵਿਕਸਿਤ ਭਾਰਤ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਈ। ਤੀਜਾ ਹੈ 3.5 ਕਰੋੜ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਾ। ਤੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਇਦ ਕੋਈ ਵਿੱਤੀ ਮਦਦ ਵੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਨਵੇਂ ਕਾਮਿਆਂ ਲਈ 15,000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ। ਨਾਲ ਹੀ ਅਗਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦੇ GST ਸੁਧਾਰ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਤਮ ਨਿਰਭਰਤਾ ਤੇ ਵੀ ਕਾਫੀ ਜ਼ੋਰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ। ਮੇਡ ਇਨ ਇੰਡੀਆ ਜੈਟ ਇੰਜਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ 2047 ਤੱਕ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਪਾਵਰ ਕੈਪੈਸਿਟੀ 10 ਗੁਣਾ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਟੀਚਾ ਹੈ। ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ? ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਚੌਥੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ GDP ਗ੍ਰੋਥ 6.5% ਨਾਲ ਸਭ ਤੋਂ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧ ਰਹੀ ਮੁੱਖ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਹੋ ਗਈ ਆਰਥਿਕਤਾ, ਪਰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਉਹ ਵੀ ਤਾਂ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈ। ਹਾਂ, ਬਿਲਕੁਲ। ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਸਿੰਦੂਰ ਵਰਗੇ ਕੁਝ ਕਥਿਤ ਆਪਰੇਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਆਇਆ।
ਤੇ ਅੱਤਵਾਦ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ। ਹਾਂ, ਉਸ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਸਧਾਰਨ ਹੈ ਤੇ ਪਰਮਾਣੂ ਬਲੈਕਮੇਲ ਬਿਲਕੁਲ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਠੀਕ, ਤੇ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ, ਸਪੇਸ ਵਗੈਰਾ? ਉੱਥੇ ਵੀ ਵੱਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ। ਗਗਨਯਾਨ ਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ, 2047 ਤੱਕ ਆਪਣਾ ਸਪੇਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਟੀਚਾ। ਤੇ UPI ਤਾਂ ਕਮਾਲ ਹੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, 2024 ਚ 172 ਅਰਬ ਲੈਣ ਦੇਣ ਹੋਏ UPI ਰਾਹੀਂ ਤੇ AI ਸਕਿੱਲਸ 'ਚ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਗਲੋਬਲ ਲੀਡਰ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਹੁਣ ਸਮਾਜਿਕ ਪਾਸੇ ਵੱਲ ਆਈਏ। ਕੁਝ ਤਰੱਕੀ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਹੋਈਆਂ। ਹਾਂ, ਕੁਝ ਅੰਕੜੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਜੀਨੀ ਇੰਡੈਕਸ ਜੋ ਆਮਦਨ ਦੀ ਨਾ ਬਰਾਬਰੀ ਮਾਪਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਘਟ ਕੇ 25.5 ਹੋਇਆ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਨਾ ਬਰਾਬਰੀ ਘਟੀ ਹੈ। ਹਾਂ, ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ। ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ 17.1 ਕਰੋੜ ਲੋਕ ਗਰੀਬੀ ਰੇਖਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆਏ ਨੇ। ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਜਿਵੇਂ ਆਯੁਸ਼ਮਾਨ ਭਾਰਤ, 41 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਾਰਡ, ਜਨ ਧਨ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋਇਆ। ਪਰ ਕੀ ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਪੂਰੀ ਹੈ? ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਵੀ ਨੇ? ਹਾਂ ਦੇਖੋ, ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਵੀ ਵੱਡੀਆਂ ਨੇ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਨਾ ਬਰਾਬਰੀ ਘਟੀ, ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ 57% ਆਮਦਨ ਸਿਰਫ ਉੱਪਰਲੇ 10% ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਹੈ। ਓਹੋ, ਇਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਪਾੜਾ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ, ਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ 'ਚ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰੀ, 83% ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰ ਮਸਲਾ ਹੈ। ਤੇ ਹੁਨਰ ਦੀ ਘਾਟ? ਹਾਂ, ਉਹ ਵੀ ਹੈ। 47% ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਕੋਲ ਲੋੜੀਂਦੀ ਯੋਗਤਾ ਜਾਂ ਹੁਨਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਚਿੰਤਾ ਹੈ ਅਲਟਰਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸਡ ਫੂਡਸ UPFs ਦੀ। UPFs ਯਾਨੀ ਪੈਕੇਟ ਵਾਲੇ ਖਾਣੇ? ਹਾਂਜੀ, ਉਹੀ ਚਿਪਸ, ਨਮਕੀਨ, ਬਿਸਕੁਟ ਵਗੈਰਾ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਖਪਤ ਬਹੁਤ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਸਿਹਤ ਲਈ ਠੀਕ ਨਹੀਂ। ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਤਰੱਕੀ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਇਹ ਮੁੱਦੇ ਵੀ ਨੇ। ਹੁਣ ਵਿਦੇਸ਼ ਨੀਤੀ ਤੇ ਥੋੜੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ। ਵਿਸ਼ਵ ਗੁਰੂ ਜਾਂ ਵਿਸ਼ਵ ਮਿੱਤਰ? ਹਾਂ, ਭਾਰਤ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਆਪਣੀ ਥਾਂ ਬਣਾਵੇ। ਬਹੁ ਗੱਠਜੋੜ ਦੀ ਨੀਤੀ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਅਮਰੀਕਾ ਤੇ ਰੂਸ ਦੋਵਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣੇ। ਤੇ ਗਲੋਬਲ ਸਾਊਥ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਬਣਨ ਦੀ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਨਾ? ਬਿਲਕੁਲ। ਰੱਖਿਆ ਨਿਰਯਾਤ ਯਾਨੀ ਡਿਫੈਂਸ ਐਕਸਪੋਰਟਸ ਵੀ ਵਧੇ ਨੇ, 23,622 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਨੇ। ਤੇ ਹਿੰਦ ਮਹਾਸਾਗਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ? ਉੱਥੇ ਭਾਰਤ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਨੈਟ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡਰ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਖੇਤਰ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ 'ਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਦੇਸ਼। ਮਾਨਵਤਾਵਾਦੀ ਮਦਦ ਵੀ ਤਾਂ ਭੇਜੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਜਿਵੇਂ ਵੈਕਸੀਨ ਮੈਤਰੀ ਸੀ, ਜਿਸ 'ਚ 30 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਡੋਜ਼ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਫਿਰ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਦੋਸਤ, ਦੇਵੀ ਸ਼ਕਤੀ, ਇਹ ਸਭ ਉਸੇ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨੇ। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ 'ਚ ਜਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਮਾਹੌਲ ਰਿਹਾ ਇਸ ਵਾਰ? ਜਸ਼ਨ ਤਾਂ ਪੂਰੇ ਜੋਸ਼ ਨਾਲ ਮਨਾਏ ਗਏ। ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਰੰਗ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਗੁਜਰਾਤ 'ਚ ਗਰਬਾ, ਤਮਿਲਨਾਡੂ 'ਚ ਕੋਲਮ, ਰਾਜਸਥਾਨ 'ਚ ਊਂਠ ਪਰੇਡ। ਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਵਸਦੇ ਭਾਰਤੀ? ਉਹ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੇ। ਨਿਊਯਾਰਕ ਵਰਗੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਵੱਡੀਆਂ ਪਰੇਡਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਕਈ ਵਾਰ ਉੱਥੇ ਮਤਭੇਦ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਸੁਣਿਆ। ਹਾਂ, ਕਈ ਵਾਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾਵਾਂ ਵਾਲੇ ਗੁੱਟਾਂ 'ਚ ਤਣਾਅ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਇੱਕ ਖਾਸ ਗੱਲ, ਇਸ ਵਾਰ ਅਟਾਰੀ ਵਾਗਾ ਸਰਹੱਦ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਰੇਂਜਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਠਾਈਆਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਓਹ ਠੀਕ। ਤਾਂ ਜੇ ਸਾਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਨੂੰ ਸਮੇਟੀਏ, 1947 ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼, ਵੰਡ ਦਾ ਦਰਬ ਤੇ ਹੁਣ 2025 ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਤੇ ਚੁਣੌਤੀਆਂ। ਹਾਂ, ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਜ਼ਾਦੀ ਇੱਕ ਸਫ਼ਰ ਹੈ ਜੋ ਲਗਾਤਾਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਜਸ਼ਨ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਨਿਰੰਤਰ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ, ਇਹ ਬੀਤੇ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਕੇ ਭਵਿੱਖ ਵੱਲ ਦੇਖਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਕਿੱਥੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੈ ਤੇ ਅੱਗੇ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਹੀ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਮਨ ਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਭਾਰਤ ਵਿਕਸਿਤ ਭਾਰਤ ਐਟ 2047 ਵੱਲ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਹਾਂਜੀ। ਤਾਂ ਆਰਥਿਕ ਤਰੱਕੀ, ਤਕਨੀਕੀ ਉન્નਤੀ ਤੇ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਵਧਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ, ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੀ ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅੰਦਰੂਨੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਯਾਨੀ ਡਾਈਵਰਸਿਟੀ, ਹਾਂ, ਇਹਨਾਂ ਸਭ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਬਿਲकुल, ਇਸ ਨਵੇਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਅਸਲ ਪਹਿਚਾਨ, ਇਸ ਦੀ ਰੂਹ ਕੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਇਹ सोचने वाली गल है। नमस्ते हिंदुस्तान। एक ऐसी रात की कहानी सुनेंगे जिसके बाद आई सुबह ने इतिहास बदल दिया। एक ऐसी आजादी जिसकी आग आज भी हमारे दिलों में जल रही है। क्या आपने कभी सोचा है कि 15 अगस्त की सुबह हवा में सिर्फ जश्न नहीं बल्कि एक अनोखा सा सुकून क्यों होता है? एक ऐसी खुशबू जो हमें उस रात की याद दिलाती है जब गुलामी की जंजीरें टूटी थीं। ये कहानी है 2025 के उस शुक्रवार की, 15 अगस्त की, जब भारत अपना 79वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा है। ये सिर्फ एक तारीख नहीं, ये वो एहसास है जब 200 साल की अंग्रेजी हुकूमत का अंधेरा छट गया था। सोचिए, वो 1947 की रात, हर दिल में एक अजीब सी बेचैनी, एक अनजाना सा खौफ, पर आंखों में एक नए भारत का सपना। महात्मा गांधी का अहिंसा का हथियार, भगत सिंह का इनकलाबी जज्बा और सुभाष चंद्र बोस का आज़ादी का नारा, ये सब उस रात एक हो गए थे। लाखों बलिदान के बाद जब लाल किले पर पहली बार तिरंगा लहराया तो वो सिर्फ एक झंडा नहीं बल्कि 140 करोड़ हिंदुस्तानियों का अभिमान था। आज 78 साल बाद उस अभिमान की चमक और बढ़ गई है। आज का भारत नया भारत है, एक ऐसा भारत जो चंद्रयान बनकर चांद को छूता है तो G20 में दुनिया को राह दिखाता है। हमारे किसान खेत में सोना उगा रहे हैं और हमारे जवान सरहद पर सीना तान कर खड़े हैं। ये आज़ादी हमें विरासत में मिली है, पर इसे आगे ले जाना हमारी जिम्मेदारी है। ये आज़ादी एक जीत है, एक वचन है, एक जिम्मेदारी है। ये हर उस हिंदुस्तानी की कहानी है जो अपने देश के लिए जीता है। तो आइए इस 15 अगस्त हम सिर्फ झंडा ना लहराएं बल्कि अपने दिल में देश प्रेम की उस ज्वाला को और हवा दें।
अपने आसपास देखिए, हर चेहरे पर आपको एक छोटा सा हिंदुस्तान नजर आएगा। अगर आपके दिल में भी देश के लिए गर्व है तो इस वीडियो को हर हिंदुस्तानी तक पहुंचाइए। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट में लिखिए जय हिंद। तो याद रखिएगा, ये आज़ादी हमें भीख में नहीं, शहादतों से मिली है। इसे संभाल कर रखना और इसकी शान को बढ़ाना, यही हर भारतीय का धर्म है। अगली बार मिलेंगे एक नई कहानी, एक नए जोश के साथ। तब तक के लिए जय हिंद। So every August 15th, India celebrates its Independence Day. But, it's so much more than just a date on a calendar, right? It's not just about celebrating freedom from colonial rule. It's a day that really captures the entire story of a nation. A story that's complex, always changing, and honestly, often debated. So let's get into it. We're going to look at everything from its hopeful start to where it's headed now. You've probably heard these words before, right? They're from India's first Prime Minister, Jawaharlal Nehru, speaking right as the clock was about to strike midnight in 1947. I mean, you can just feel the history in that sentence. It's his huge promise, a declaration made to millions of people and really to the whole world that something massive was happening. A new era was beginning. And that moment, well, it's famously known as India's tryst with destiny. And let's hang on that word for a second. Tryst. It's a really important choice of word. It doesn't just mean a meeting. It's a solemn, deeply felt promise. A promise of freedom. A promise to build, as he said, a noble mansion of free India where all her children may dwell. Just beautiful, right? But, and this is a huge but, as we're about to see, the birth of this nation was anything but simple. It was filled with both incredible triumph and, at the same time, just unbelievable tragedy. Okay, so that takes us right into the first part of this story, what we're calling the bittersweet dawn. Because that freedom, the freedom India woke up to on August 15th, yeah, it came at a staggering price. And this is really the central tension, the core paradox of India's independence. Think about it. On one side, you have this incredible euphoric joy of finally being free. But on the other, you have the absolute trauma of partition, the violent splitting of British India into two countries, India and Pakistan. This was not a neat and tidy separation. It was a brutal tear, ripping communities apart. So right from day one, India's story begins with this strange mix of a huge victory and a really deep, lasting wound. And to give you a sense of the scale of that trauma, just look at this number, 14 million. Let that sink in. 14 million people, Hindus, Muslims, Sikhs, were uprooted, forced to leave homes their families had lived in for generations. They had to cross these brand new borders, often in the middle of just horrific violence. It was a catastrophe, plain and simple, and it left these deep psychological scars that honestly are still shaping the politics of the entire region today. And don't think for a second this is just dusty old history. This isn't something that's just in the textbooks. This founding trauma is being actively woven into India's national story right now. The fact that August 14th is now officially Partition Horrors Remembrance Day, well, that tells you everything. It's a deliberate choice to make sure that the cost of freedom is never ever forgotten. It kind of frames the joy of the 15th with this somber reminder of what it took to get there, a story of survival and resilience. So here's a question. How does a country with such a complicated start deal with its own identity, year in and year out? Well, a big part of the answer is through ceremony. And when it comes to ceremonies, nothing is bigger or more important than what happens at the historic Red Fort in Delhi. And this ceremony, it's not a casual thing. It unfolds with this almost military-like precision. It's super structured and every single step is loaded with symbolism. You've got the Guard of Honor, which is all about showing the strength of the nation. Then there's the hoisting of the national flag. The whole thing is designed from top to bottom to project this very specific image, a unified, powerful, independent India. Yeah, so this is why it's so much more than just, a national birthday party. What you're really watching is a masterclass in political theater. It's a performance. And the headliner, the main event, is always the Prime Minister's speech. Think of it as part annual report card, part major policy announcement, and part grand vision for the future. And it's all delivered from the most symbolic stage in the entire country. And that speech, that's really the political heart of the entire day. Especially in recent years, it's become the moment where the Prime Minister lays out the vision for what's often called Naya Bharat, or New India. So let's dig into that. Let's break down what was actually in the 2025 address. Okay, so the speech was basically a manifesto for this new India, hitting on a bunch of different fronts. On the economy, the big goal is Samrid Bharat. That means a prosperous India. And it's backed up by this massive new jobs plan. On national security, the tone is way more assertive. Technologically, the ambitions are literally out of this world, talking about India getting its own space station.
And then you have the political side, which sent some really clear signals, like giving a big shout out to the RSS for its 100th anniversary. And just to give you an idea of the scale we're talking about, let's look at that big economic announcement, the Pradhan Mantri Viksit Bharat Rozgar Yojana. We're talking about a 1 lakh crore rupee scheme. That is huge. And the goal? To create 3.5 crore new jobs. I mean, that's a clear signal that the government is trying to tackle unemployment in a really big way. Now, turning to national security, the message from the Red Fort was just as forceful. It was completely unambiguous, especially coming after a recent military operation. This statement right here, it signals a major shift. It's much more proactive, much more about retaliation. Some people are even calling it the new normal for how India deals with threats from across its borders. But the speech wasn't just about policy and security. It was also packed with these really important ideological signposts. I mean, celebrating the 100th anniversary of the RSS and calling it the world's biggest NGO, that's a huge move to normalize and legitimize its place in India's story. And then at the same time, you have mentions of the 50th anniversary of the emergency, that time when civil liberties were suspended, and this very pointed warning about a conspiracy to change the country's demography. We're talking about some of the hottest, most debated topics in Indian politics, all brought up on this massive stage. All right, so you have this really assertive vision being broadcast from the Red Fort. So the question is, where does all this put India on the world stage? And maybe more importantly, what's the reality on the ground that lives alongside this official story? There's no denying it. India's profile on the world stage has been skyrocketing. I mean, think about it. You had the Vaccine Maitri program where India basically became the pharmacy for the world during the pandemic. Then it hosted the G20 summit, really positioning itself as the voice of the global south, and now it's become the world's 4th largest economy. These aren't small things, they're huge milestones. But here's the interesting part. As India's story gets bigger globally, its internal arguments do too. They spill over. Take the huge India Day parades you see in places like New York. They're amazing, vibrant showcases of culture, music, and dance. But lately, they've also become front lines for the same political battles happening back in India. There was this one case in the UK where a parade turned into a full-on protest with counter-protests. It just shows that the deep ideological divides aren't just in India, they're alive and well within the diaspora too. Okay, so India's ambitions are soaring globally. But let's pivot back home for a second, because the economic reality there tells a very different story. Just look at these numbers. The top 10% of people in India, they control 57% of the national income. More than half. Now look at the bottom 50%. Half the country, they control just 13%. That gap is absolutely massive. It's not just a number on a chart, it's one of the country's biggest challenges. And it's a pretty tough reality to square with the official story of a prosperous new India. So, when you put it all together, you see that India's Independence Day isn't just a fixed point in history. It's a living, breathing story that's always being retold. It's all these things at once. That beautiful promise from 1947, the terrible wounds of partition, the polished performance of the modern government, and this huge gulf between its global ambitions and the realities for millions of its people. And so, it all comes down to this one big question, doesn't it? For a nation of 1.4 billion people, how do you even begin to reconcile that founding promise, that tryst with destiny, with the very different future it's trying to build for itself right now?